Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so continue with new subtopic which is integration by substitution. Okay, so ni teknik integration. Okay, so ada satu ni lah, substitution. Okay, so kenapa pakai substitution? Okay, so before this you learn how to integrate constant, so constant dx, okay, and then integrate ax power of n dx, and then integration of ax b power of n dx, okay, and then integration of trigo. So trigo ax dx. Okay, so ni perkataan trigo ni cos, sin, apa benda semua tu lah, okay. And then integration of exponent plus b dx, and then integration of 1 over ax plus b. Okay, so yang ni jadi ln tu, okay. Okay, so integration by substitution ni kita guna sekiranya function tu tak ada dalam bentuk-bentuk macam ni. Okay, so tak ada dalam bentuk-bentuk formula yang korang boleh guna ni, okay. So korang modify macam mana pun dia tak jadi macam ni, okay. So bila tak boleh jadi macam ni, so kita akan pakai substitution. Nanti kalau korang buat banyak latihan, korang akan nampak lah yang mana nak pakai substitution, yang mana nak pakai benda-benda ni, okay. Okay, so steps dia. So let u be a suitable substitution. So kita akan cari substitution yang kita akan substitute dekat yang sesuai lah. Okay, so dekat part bahagian yang paling sesuai. So usually we substitute on the denominator. So dalam bentuk fraction, nanti dalam denominator. Then terms with higher degree. So higher degree ni, okay, so kadang integration dia ada 2 bracket. Okay, so biasa korang boleh kembangkan, tapi yang ada satu ni dia higher degree lah kuasa dia. Contohlah kuasa 5. Okay, kalau kuasa 5, kalau korang nak kembangkan, korang kena kembangkan kuasa 5, baru yang ni korang boleh masuk dalam. Okay, so kena kembangkan kuasa 5 dulu, baru kembangkan masuk dalam. Tapi kembangkan kuasa 5 ni banyaklah jalan kerja dia, memang akan jadi panjang, susah lah nanti. So that's why we use integration by substitution. Okay, so terms with higher degree tu yang benda ni lah, okay. And then terms inside radical. Okay, so radical function. Okay, so radical function macam square root, ada benda dekat dalam ni, so kita pakai, so substitute inside this one. And then power of exponent, okay, power of exponent and so on. Okay, so sometimes terms inside the trigo. Okay, so ada sin apa benda dekat dalam ni. Okay, so kita guna yang dekat dalam ni, substitute yang dekat dalam ni. Okay, so yang dalam ni dia tak sama dengan ax ni lah. So maybe x power of 2 plus 1. Okay, so cos x square plus 3x. Okay, so dia tak sama dengan yang formula orang belajar sebelum ni, okay. And then after substitute u with some things you already found, so and then differentiate. Okay, so dah substitute u tu, differentiate u. So to obtain du over dx. And then after you differentiate u, so substitute u and dx to the integral and simplify. Okay, so nanti korang akan substitute, contoh integration something here, sin. Okay, so substitute u here. So dah gantikan u, kat belakangnya ada dx. So dx ni must be changed into du. So dx ni nanti dia akan berubah kepada du dengan substitution yang korang buat. Tengoklah nanti dia bukan just substitute dx dengan du directly macam tu je, tak, dia ada cara dia nanti, okay. And then after dah buat substitution, nanti integrate. Okay, so dah buat substitution, we integrate and then return to the initial value of x. Okay, so we go to the example lah, kita tengok pada example. Okay, so first example, evaluate each of the following integrals using appropriate substitution. Okay, so guna substitution. So kenapa? Cuba tengok ni, 5x over x square plus 1. Okay, so ada tak sama dengan bentuk ni?
So ada tak yang sama dengan bentuk ni? Tak ada kan? Sebab tadi 5x over x square plus 1. So jauh beza. Kalau nak samakan dengan yang ni, tak samalah. Okay, so sini 1, sini 5x. Kalau nak samakan dengan yang ni, tak boleh. Okay, so ni x square. So kat sini x power of n. Ax power of n, tapi ni tak ada per. Okay. So that we need to use substitution. Okay, so which one we need to use we need to substitute? Okay, so for the fraction, usually we substitute the denominator yang bawah ni. Okay, so let u equal to x square plus 1, and then find du over dx. So du over dx is 2x. Okay, so 2x. Okay. And then x square plus 1 ni kita akan gantikan dengan u. Tapi kat sini dx. So dx ni pun kita kena ganti. So daripada yang ni kita cari dx. From this one we need to find dx. So from here we have here du equal to 2x dx. So sini bahagikan per. So buat jadi darab lah. So 2x dx. So dx ni dx bukan d darab x. So dx. Okay, so satu benda dx. And then 2x this one we bring to the left. So we have du over 2x is equal to dx. Okay, so now we already have u equal to x square plus 1 and dx which is equal to du over 2x. Okay, and then dah ada, kita boleh ganti. So we have here integration of 5x over x square plus 1. So x square plus 1 which is u. So substitute with u. And then dx. So dx is equal to du over 2x. Okay. And then simplify. So kat sini ada per x kat atas, x kat bawah. So sini ni darab lah. Okay. So dia bukan tambah. Okay. So then you can simplify x with x. So boleh permudahkan. So that we have here integration 5 over 2u du. Okay, so bila korang dah ganti and then simplify, so function dekat integration tu dia dah tinggal dalam bentuk u. So u here du. So dia dah tak ada x lagi. So bila gantikan macam ni dah tinggal satu variable u. So maksudnya substitution awak tu betul. Okay. So then what you need to do? So here 5 over 2u. So 5 over 2 ni it is equal to 5 over 2 times with 1 over u du. So ni constant kita boleh bawa ke luar. So 5 over 2 integration 1 over u du. So the answer is equal to 5 over 2 ln modulus u plus c. Okay. So jangan lupa tambah c. Sebab ni dekat sini tak ada limit. So tak ada limit, tak ada nombor. Okay, so dekat simbol integration ni tak ada nombor. So kita kena tambah c. And then dah siap, substitute u. So u ni kita ganti balik. Okay, so substitute back what is u. Okay. So kena gantikan balik apa itu u. So it is equal to 5 over 2 ln modulus x square plus 1 plus c. Okay, so next example B. So yang B ni kita kena kira lah. Sebab dekat integration dia kita ada limit. Okay, so B. So this one we need to substitute with the highest power. Okay, so ni kita ada dua kat sini. Dua benda lah yang dipisahkan dengan darab. So x square multiply with x power of 3 minus 7 power of 5. So compare these two things. So x square ni kat sini ni dengan ni kuasa dia paling tinggi 5 lah. Okay, so that we substitute u with x power of 3. X power of 3 minus 7. Okay, so let u equal to x power of 3 minus 7. Okay, so that you have here du over dx which is equal to 3x square
minus 0. Okay. So du over dx is equal to 3x square. Okay, so lagi satu sebenarnya clue dia nak substitute u ni. Okay, so bila substitute u, korang akan differentiate du over dx. Okay, so dalam ni kita akan ada dua. Biasanya kalau substitution ni dia ada dua terms lah, dua sebutan. Macam yang atas ni kita ada denominator dengan numerator. Ada yang bawah dengan yang atas. Okay, so yang ni kita ada x power of 2 multiply with this one. Okay. So bila kita nak substitute, okay, so contoh yang atas ni tadi yang A. Okay, so substitute u with x square plus 1. Then when you differentiate du over dx is equal to x. Okay, so hasil differentiation tadi dia akan ada keluar benda yang lebih kurang sama dengan yang lagi satu ni. So yang ni tadi kita dah pilih yang bawah. So maksudnya du over dx ni dia akan menghasilkan benda yang akan sama dengan yang lagi satu yang atas. Contoh yang ni. Okay, so u kita dah gantikan dengan yang kedua ni. Okay, so bila kita differentiate, hasil differentiation nanti dia akan keluar benda yang seakan-akan sama dengan yang lagi satu ni. So nampak sini ada x square, sini ada x square. Dan sini ada x, sini pun ada x. So bila dia keluar benda yang seakan-akan sama tu, so maksudnya dia betul lah korang punya substitution. Okay. Contoh kalau korang substitute benda yang salah. Okay, so contoh yang A tadi So yang A tadi kita ada 5x per x square tambah 1. Okay, so kalau korang substitute benda yang salah, so let u equal to 5x. Okay, so du over dx, the answer is 5. So nampak substitute atas ni 5x. So du over dx dia 5. Ada tak seakan-akan sama dengan yang bawah ni? Tak sama langsung. Okay, so nak tengok sama dekat tak sama tu, tengok pada variable dia, jangan tengok nombor. Okay, so tengok pada variable dia. So sini langsung tak ada nombor, tak ada variable langsung, tak ada. Okay, yang sini x square, sini tak ada. Okay, so tapi ada certain case dia akan dapat tak ada. Okay, so tak ada. So biasanya kita tengok pada variable dia. Okay, so sini langsung tak ada variable, tapi kat sini kita ada x square. So maksudnya substitution ni salah lah. Okay, so contoh yang B tu pula. Okay, so let's say so korang ada x square and another one is x power of 3 minus 7 power of 5. Okay, so let's say you substitute u with x square, and then du over dx is equal to 2x. Variable memang ada, but for the second one, this one, the variable is power of 3, but here the variable is x power of 1. So dia tak sama dan jauh berbeza, sangat berbeza lah. So yang ni x cube minus 7, kat sini pun minus 7 pun tak ada. Okay, so maksudnya ni substitution ni salah. Okay, so biasanya dia akan keluar seakan-akan sama, hampir sama. Dia tak sama sepenuhnya lah, tapi dia hampir sama. Okay, so kalau macam ni memang tak sama lah. Ni x power of 1, x power of 3. So nombor-nombor dia pun memang tak sama. Sini ada tolak 7, sini tak ada. Okay, Okay, so balik pada soalan yang B. Okay, so tu lagi satu clue lah untuk cari substitution u tu sebagai apa. Okay, so yang lagi satu clue yang guna yang tadi tu, yang saya tulis dalam step ni. Okay, so usually substitute u with denominator, terms with higher degree dan seterusnya tu. Okay, okay, so next this one B. So we already substitute u with x power of 3 minus 7. So we have here du over dx equal to 3x square. So then seterusnya we need to find dx. So du it is equal to 3x square dx. So we have here du over 3x square is equal to dx. Okay, so now we have u equal to x cube minus 7 and dx is equal to du over 3x square. So that B integration 0 to 0
to x square x cube minus 7 power of 5 dx. It is equal to integration of 0 to 2 x square, so x cube minus 7 power of 5. Okay, so it is equal to u power of 5, and then dx is du over 3x square. Okay, so sini darab, sini pun darab, dan sini bahagi, so sini ke atas, so x square over x square, so sini darab, sini darab. Okay, kalau tengah-tengah ni tambah, so korang tak boleh nak simplify ni, so tapi sini ni darab, so that you can simplify x square with x square, so cancel. So it is equal to integration of 0 to u power of 5 du over 3. Okay. So du over 3, this one 1 over 3 lah. So sini darab, darab. So 1 over 3 you can bring in front. So it is equal to 1 over 3 integration 0 to u power of 3 u. Okay, and then integrate. So you will have here 1 over 3. So u power of 5. 3 pula saya tulis sini. Okay, so integrate of u power of 5 respect to u. So we have here u power of 6 over 6. Okay, and then from 0 until 2. Okay, so integration dia ada limit daripada 0 sampai 2. So sebab tu kita tak tambah c. Then it is equal to, okay, so jangan substitute dulu, because 0 and 2, this one is the value for x, but here is u. Okay, so what you need to do, you need to substitute back what is u. Okay, so kena ganti semula u tu apa. Okay, so here we have here 1 over 3. So u just now is x power of 3 minus 7. U power of 3. X power of 3 minus 7. Okay, power of 6 over 6. Okay, so to 0. Okay, and then dah gantikan u, baru kita masukkan nilai dia. So it is equal to 1 over 3. So substitute value of 2. So we have 2 power of 3 minus 7 power of 6 over 6 minus 0 power of 3 minus 7 power of 6 over 6. Okay, so it is equal to 1 over 3. So 2 power of 3 is 8. 8 minus 7 is 1. So 1 power of 6 is 1. 1 over 6. And then minus 0 power of 3 is 0. 0 minus 7 is negative 7. Okay, and then negative 7 power of 6, it is equal to 117,649 over 6. Okay, and then selesaikan. So we have here 1 over 3 times with negative 19,608. Okay, which is the final answer is negative 6,536. Okay, so inilah jawapan dia. Okay, okay, so kita tengok contoh yang lain. So ni contoh radical. So solve the following integral using the suitable substitution. Okay. Okay, so untuk yang radical ni kita akan gantikan dengan apa yang terms inside the radical dekat bawah ni. Okay, so nak gunakan clue yang nombor 2 yang saya kata tadi. Kalau let u, so let u equal to x minus 3, so du over dx is equal to 1. Jadi ada dua benda, satu dekat bawah radical, satu lagi 2x. Okay, so du over dx dapat 1. Dia tak sama pun dengan 2x. Okay, so dia tak salah pun ni. Tapi kalau dengan yang lagi satu ni, so let u equal to 2x, so du over dx pun sama, dia dapat 2. So pun tak sama dengan yang x tolak 3, langsung tak sama.
Ni ada X, ni tak ada X. Ni pun sama. Okay, so maksudnya paling bagus kita pakai yang first tadi lah. So yang step yang pertama tu. Okay, so we just substitute inside the radical. Okay, so pakai cara yang nombor 2 yang saya suggest tadi pun, yang saya suggest tu tak boleh. So kita patah balik pada yang first tadi. Okay, so biasanya yang first tadi tu yang paling bagus lah. Okay, so yang ni. Okay, so clue yang ni lah yang paling sesuai lah untuk orang guna. So substitute U tu dengan denominator, terms with higher degrees. Okay, so terms inside a radical and power of exponent, dan seterusnya. Okay, so this one we substitute U with the terms inside the radical, which is x minus 3. And then we have here du over dx, which is equal to 1. Okay, so cari dx, so that we have here du equal to dx. Okay. Okay, so that here it is equal to 7 to 12 2x square root of x minus 3. So x minus 3 substitute with u, and dx we substitute with du. Okay, so tapi yang ni tak cancel pun, tak cancel. So that kita kena gantikan x pula lah. So sebab dia tak cancel, okay, so kita tak boleh nak cancel sebab sini kita ada u dan sini du. So biasanya kita akan ada per x ataupun per apa-apa x kat sini. So tapi ni tak ada, so kita tak boleh nak cancel. So that we need to do another substitution. Okay, so from u equal to x minus 3. Okay, so from this one, so we have here x equal to u plus 3. Okay, so step yang ni kita pakai kalau kita tak boleh cancel yang ni. Okay, so jangan awal-awal lagi kita dah gunakan step ni. Okay, so jangan. Okay, so yang awal-awal kita gunakan yang ni dulu. Kita guna yang ni. Kita ganti. Kalau boleh cancel, tak perlu buat yang ni. So tapi kalau tak boleh cancel, kalau boleh cancel, jangan buat yang ni. Kalau tak boleh cancel macam ni, so ni ada x, tak boleh nak cancel dengan mana-mana. So kita buat step yang ni. Okay, so from u equal to x minus 3. So we have x equal to u plus 3. So ni negative 3 ni bawa pergi sana, bawa pergi ke kiri. So we have u plus 3. And then substitute into x. So that we have here integration from 7 until 12 to u plus 3. Square root u is u power of 1 over 2. And here is du. Okay. So that it is equal to integration from 7 until 12. Okay, so expand u power of 1 over 2, expand into this one. Okay, so masuk dalam ni. Okay, so u times u power of 1 over 2. So we have 2u 3 over 2 plus 3 1 over 2 du. Okay. Okay, so this one 2 times all of this one. Okay, so darab. Okay, so that we can take out. So 2 integrate 7 until 12 u power of 3 over 2 plus 3 1 over 2 du. Okay, 3u, u dia saya tertinggal. Okay, so 3u power of 1 over 2. So u power of 1 over 2. Okay, so tiba-tiba tinggal 3 sahaja, u ni tak ada. Okay, so u saya tadi tertinggal. Okay, so that, and then we integrate. So we have here 2 u integration of u power of 3 over 2. So we have here u power of 5 over 2 over 5 over 2 plus 3u 1 over 2 plus 1 become 3 over 2. So 3 over 2 over 3 over 2 from 7 until 12.
and then simplify. So we have here 2, so 1 over 5 over 2. Okay, so tekan kalkulator, 1 bahagi 5 per 2, so korang akan dapat 2 per 5. Then U 5 over 2 plus, so 3 over 3 over 2. Okay, so tekan kalkulator, 3 bahagi 3 per 2, so korang akan dapat 3 pula, korang akan dapat 2. So 3 bahagi dengan 3 per 2. Okay, so korang akan dapat, so 2U3 over 2. So from 7 until 12. Okay, so seterusnya next, substitute the value of 7 and 12. So gantikan dia. So gantikan. So you will have here 2. Oh no. Substitute. First substitute back. What is U? So just now U is X minus 3. So substitute dulu U. Apa itu U? So we have here 2 over 5. X minus 3. Power of 5 over 2. Plus 2. X minus 3. 3 over 2. From 7 until 12. Okay, so seterusnya baru gantikan nilai 7 dan 12. So 7, 2 over 5. Okay, so 12 minus 3. Power of 5 over 2. Plus 2, 12 minus 3. Power of 3 over 2. Okay. So sini bracket. Dan minus 2 over 5. 7 minus 3 power of 5 over 2 plus 2 7 minus 3 power of 3 over 2. Okay, so you will have here 2 over 5 times 12 minus 3, 5 over 2. Okay, and then plus 2 times 12 minus 3 power of 3 over 2. So this one you will obtain 756 over 5, and then minus. Okay, so for this one calculate. So you will obtain 144 over 5. Okay, and then simplify, kira semua sekali. Then the last answer, which is 1224 over 5. Okay, so inilah jawapan last dia. Okay. Okay, so harap tak ada salah nanti banyak-banyak ni. Okay. So nanti kalau ada salah PM. Okay, so tanya kenapa salah. Okay. Okay, so next B. We go to the B. Okay, so untuk B saya delete di sini dulu. Okay, so for the B ni, so case yang sama. So fraction. So fraction ni biasanya kita akan substitute denominator yang bawah. Okay, so let U to X plus 1. So du over dx is equal to 1. Okay, so from this one you will obtain du equal to dx ataupun dx sama dengan du. Okay, so then we have here u and we have here du equal to dx. Okay, so you can substitute. So the integration of x squared over x plus 1 dx is equal to integration of x squared over u. X just now is du. Okay. So sekarang x square ni tak boleh cancel. So bukan kalau kita substitute u dengan x square yang atas tu dia akan seakan-akan dengan yang bawah. Ya betul, memang. Tapi okay, kita try tengok. Okay. Okay, so let u equal to x square.
So du over dx dia korang akan dapat 2x. Ni ada x, bawah ni pun ada x. Dia akan sama. Tapi bila korang buat substitution, so dia akan jadi u over x plus 1. Dx ni, alah saya lupa nak cari dx pula. Okay, so from this one you will obtain du equal to 2x dx, and dx it is equal to du over 2x. Korang akan dapat ni. Okay, so bila korang substitute, so integration of u over x plus, so dx tu dia akan ganti dengan du over 2x. Tengok ni dengan ni boleh cancel tak? Tak boleh kan, sebab sini kat bawah per, sini pun per, so maksudnya dua-dua kat bawah, so tak boleh nak cancel. So bila tak boleh nak cancel, ni pun salah, step yang ni salah lah. So substitute u dengan x square ni dah salah. Okay, so maksudnya suggestion saya yang kedua tadi tu ada kelemahan dia. Okay. Okay, so biasanya kalau fraction ni kita gantikan dengan denominator dia lah, yang bawah tu. Okay, so sambung yang tadi tu. Okay, so tadi dah ganti. So now we have x square over u du. So sekarang x square. So x square ni kita tak boleh nak cancel. So bila tak boleh nak cancel, kita akan pergi ke step yang seterusnya. Okay, so from u equal to x plus 1. Okay, so we have here u minus 1 equal to x. Okay, so x equal to u minus 1. Okay, so yang step bawah ni tadi kita tak boleh pakai step ni ke? Tak boleh. Okay, so biasanya kalau kita pakai substitution ni, dia akan simplify lah. Function tu dia akan jadi mudah. Okay, jadi pendek. Macam yang tadi step yang bawah ni, pembawah dia akan jadi x tambah 1. Lepas tu dia akan ada lagi satu 2x. So asal yang bawah ni kita ada x tambah 1, yang atas ni u. Sekarang dia dah bertambah jadi 2x. So dia maksudnya dia tak mudah. Kalau yang macam ni, dia mudah lah. Sebab x square bawah jadi u. So dia tak ada tambahan apa-apa sebutan dekat sebelah sini. So kalau ada tambahan, kita boleh cancel. Macam ni kita ada tambahan sebutan 2x, tapi tak boleh cancel. So yang ni tak boleh lah nak pakai yang ni. Sebab dia bawah dia ni, dia lagi complicated lah ni nanti kalau korang gantikan. Okay. Okay, so now we already have x, which is equal to u minus 1. So substitute into x this one. So we have u minus 1 power of 2 over u du. Okay. And then after that, expand yang atas ni kuasa 2 ni. Okay. So expand yang kuasa 2. So you will have u power of 2 minus 2u plus 1 over u du. Okay, and then it is equal to integration of u square over u. Dia akan jadi u. So u kuasa 2 per u. Pecahkan. So ni kita ada single fraction, pecahan tunggal. So separate into 3 fraction. So u square over u minus 2u over u plus 1 over u du. Okay. So it is equal to integration of u minus 2 plus 1 over u du. So nampak, bila korang gantikan motif dia akan jadi macam ni. So yang ni dah boleh boleh apa ni namanya, kita dah boleh integrate lah. Kalau yang macam tadi tu, yang saya buat substitution yang bawah ni, yang tak boleh tu, the u over x plus 1 and 2x kat sini, dia ada 2x. So kalau bawah ni korang gantikan, nanti kita tak boleh nak pecahkan jadi macam ni. Okay. So daripada single fraction, kita tak boleh pecahkan, asingkan jadi 3 fraction ni, 3 pecahan. Sebab atas ni u sahaja. So dia boleh asingkan. Kalau atas ni kita ada tolak, tambah,
Macam tu. Okay. So yang ni salah. Okay. So that dah jadi macam ni, baru kita integrate. So we have u power of 2 over 2 minus 2u plus ln modulus u plus c. Okay, so this one delete. Okay, and then substitute back what is u. So u just now is x plus 1. So substitute. So we have here x plus 1 power of 2 over 2 minus 2 u plus 1 pula. X plus 1 plus ln x plus 1 plus c, and then simplify. So we have x square over 2 plus 2x over 2 plus 1 over 2 minus 2x minus 2 plus ln x plus 1 plus c. So yang depan ni expand kan yang atas ni, lepas tu nanti separate jadi 3 pecahan. So yang sini ni expand yang ni negative 2 times x, negative 2 times positive 1. So jadi yang ni, and then simplify. So simplify. So you will have here x square over 2. Okay, here plus 2x over 2. Dia akan jadi tambah x. So plus x minus 2x become minus x. Then plus 1 over 2 minus 2. Okay, so it is equal to negative 3 over 2. Plus ln modulus x plus 1 plus c. So inilah jawapan dia. Okay. So tak nak expand pun, tak tinggal ni pun boleh je lah. Okay, so seeloknya expandkan, permudahkan lagi. Okay. Okay, so next ada lagi ni. Okay, so ada lagi example. Okay, so kita masuk sin cos. Okay, so solve the following integrals using the suitable substitution. Okay, so now we continue with trigo pula. Okay, so for the trigo, which one we need to substitute? So kita ada dua kat sini. So 1 minus sin power of 4 theta dengan cos theta. Okay, so tapi kat sini kita boleh pilih lagi satu. We just substitute u with sin theta. Okay, so kenapa kita tak pilih yang ni? Okay, so kita try. So let u equal to 1 minus sin power of 4 theta. Ni. So du over dx. Okay, so this one 0. So minus integrate sin power of 4 theta. So 4 bawa depan, 4 sin power of 3 theta, and then integrate sin. Okay, so differentiatekan kuasa dulu. So differentiatekan kuasa 4 bawa depan, kuasa 3, and then differentiatekan sin. Okay, so ni yang differentiation yang lepas dia ada yang silap buat. So dia buat macam mana? So dia dah bawa depan 4, and then kat sini dia terus integrate jadi cos. Okay, so tu salah. So bawa depan dulu 4, 3, ni benda ni sama, and then differentiate sin ni letak dekat belakang. So differentiate sin become cos. Okay, so differentiate sin become cos theta. Okay. Okay, so from this one, so you will obtain here du equal to negative 4 sin power of 3 theta cos theta. Okay. Dx. Okay. So cari dx. So you will have here dx equal to du over negative 4 sin 3 theta cos theta. Okay. Alamak, kenapa dx? Okay, sesalah lah. Sepatutnya du over dt, bukan dx. Okay, so ni sebab dah terbiasa du dx, dia jadi x lah. Sebab kat sini theta, so du over d theta. So sini d theta, so ni d theta.
Okay. Okay, so sekarang bila korang gantikan, so korang akan ada integration of u cos theta. So d theta is equal to du over negative 4 sin 3 theta cos theta. So daripada sini kalau korang nampak, korang hanya boleh cancelkan cos theta dengan cos theta. So yang ni tak boleh cancel. So maksudnya substitution korang ni salah. Okay. So yang step seterusnya tu, yang macam yang atas tu ada step yang ketiga tu, yang tu biasanya kita pakai untuk yang ada x je lah. Dia tak melibatkan, biasanya tak melibatkan cos eksponen dan lain-lain tu. Okay. Okay, so untuk yang ni macam mana? Okay. So substitution, kita substitute dengan yang ni salah. So yang belakang ni biasanya kita tak guna lah. So biasanya kita akan cari tempat yang complicated macam ni. So 1 minus sin power of 4 theta. Okay, so daripada sini kita nak substitute semua dah salah. So apa yang kita boleh pilih kat sini lagi satu cara. So we can try substitute u with sin theta. Okay, so then du over d theta is equal to cos theta. Okay, so from here we have du equal to cos d theta. Okay. Okay. So d theta is equal to du over cos theta. Okay, so kenapa kita tak substitute cos theta? Kalau cos theta kita akan dapat sin nanti, macam sama dengan ni sin. Tapi kat sini satu tolak sin darab dengan d theta. Dia akan ada satu tolak ni. Okay, ni semua ni satu tolak. Okay. So kalau kat sini ni sin theta saja, kita boleh ambil cos theta. Tapi sebab sini satu tolak, so tak boleh lah kita nak ambil cos theta ni sebagai u. So kita substitute u dengan sin theta. Okay, so that we have here integration of 1 minus u power of 4. Okay, so sin power of 4. So sin tadi kita gantikan dengan u, sin theta. So therefore we have 1 minus u power of 4. And then cos theta. So du over cos theta. Okay, so simplify. So that we have the integration of 1 minus u power of 4 du. So that we have here u minus u power of 5 over 5 plus c. Okay, and then substitute back what is u. So u is sin theta. So that we have here sin theta minus sin power of 5 theta over 5 plus c. Okay. Okay, then b. Okay, so untuk yang b ni saya delete. Okay, so untuk yang b, so okay, so we substitute inside the radical. Okay, so clue yang tadi tu dalam first kali yang step tu, so kita pilih yang radical. So inside the radical we have cos 3 theta. Okay, so then let u, okay, so let u equal to cos 3 theta. So du over d theta is equal to, so in differentiate cos become negative sin 3 theta over coefficient of theta which is 3. Okay. Okay, so from this one, okay, so you will obtain du equal to negative sin 3 theta over 3d theta. Okay, so that d theta is equal to negative 3 du over sin 3 theta equal to d theta. So kita dah ada d theta sama dengan apa. Okay. And then we already have here u equal to cos theta.
So we can substitute. So that one, it is equal to integration from 0 until pi over 2. So square root of u sine 3 theta, okay, d theta, it is equal to negative 3 du over sine 3 theta. Okay, so sine 3 theta ni kat bawah bahagi, so this one over 1, dia dekat atas, so we can simplify. So that we have here, so ni negative 3 ni kita boleh buat depan terus. So negative 3 integration 0 pi over 2. So square root u, it is equal to u power of 1 over 2 du. So that here we have negative 3. So integration of u power of 1 over 2. So you will have u power of 3 over 2 over 3 over 2. So from 0 until pi over 2. And then substitute back what is u. Okay, so sebelum tu this one nak buat keluar tak ya? Okay, so ni, so 1 over 3 over 2, 1 bahagi 3 per 2. So here negative 3. So 1 over 3 over 2, it is equal to 2 over 3. So u 3 over 2. So pi over 2 0. Lepas tu baru kita gantikan u. So what is u just now? U is cos 3 theta. Okay, so cos 3 theta. So substitute. So we have here negative 3. So 2 over 3 cos 3 theta power of 3 over 2 from 0 until pi over 2. Okay, so tak muat saya tulis ni. Okay, so pi over 2. Okay, and then substitute value of theta. Okay, so gantikan value of theta. So we have here negative 3. So 2 over 3 cos 3 times pi over 2. So we have 3 pi over 2 power of 3 over 2. And then minus 2 over 3 cos 3 times 0. So 0 cos 0 power of 3 over 2. Okay, so that we have the answer. It is equal to negative 3 2 over 3. So cos 3 pi over 2, it is equal to 0. Okay, so 0 Okay, so here 2 over 3. Okay, so 2 over 3 times 0 power of 3 over 2 minus 2 over 3 cos 0 is 1. So 1 power of 3 over 2. So the answer is equal to negative 2. Okay, so negative, positive. Okay, so yang depan ni kosong. So negative 3, 0, minus 2 over 3. Okay. So the answer is, okay, so sebelum tu saya ada salah ni. Okay, so saya ada salah dekat sini ni. So ni per 3. Okay, so differentiate sepatutnya bukan per 3. Bahagi 3 ni integration. Okay, so saya sendiri pun dah confused dengan differentiation dan integration. So dia sepatutnya darabkan dengan 3. Okay. So darab dengan 3. So here should be, ini salah. Okay, so this one should be 3. So negative 3 sin 3 theta. So this one 3 dekat bawah. Okay. Okay, so d theta is equal to du divided by all this one. So negative 3 sin 3 theta. So ni 3 dekat bawah. So this one should be 1 over 3. Okay. So this one 1 over 3. 1 over 3. 1 over 3. Okay, so saya minta maaf banyak-banyak. So mesti ada yang dah perasan lah daripada awal. Okay, so saya dah sampai ujung baru nak perasan. Okay, so 1 over 3.
So the answer is positive 2/9. Okay, so jawapan dia 2/9. Okay, so saya minta maaf banyak-banyak atas kesilapan saya. Okay, so next example. So evaluate each of the following integrals using the appropriate substitution. Okay, so ini saya nak substitute apa ni? Kita ada tan sahaja. Okay, so tan ni sebenarnya dia sin over cos. Okay, so sebabnya integration tan ni tak ada. Okay, so nanti refer balik pada integration trigo tu, dia ada benda, dia tak ada, integration tan tak ada. Okay, so untuk tan ni kita kena buat substitution. So integration tan to theta, it is equal to integration of sin 2x over cos 2x dx. Okay, so tan ni maksud dia sin bahagi cos. Okay, so from this one, okay, so for the fraction, so we should substitute u with the denominator. So let u equal to cos 2x. So du over dx is equal to negative sin 2x times with 2. Okay, so it is equal to negative 2 sin 2x. Okay, so that we have here du equal to negative 2 sin 2x dx. Okay, so from this one we have here dx, it is equal to du over negative 2 sin 2x. Okay, so kita dah ada u, kita dah ada dx. Okay, so kita boleh gantikan. So it is equal to negative sin 2x over cos 2x. So dx is equal to du over, saya lupa, cos 2x substitute with u. Okay, so cos 2x substitute with u, and then here we have du over negative 2 sin 2x. So sini darab, ni bahagi sin 2x ke atas, sin 2x ke bawah, so we can cancel. So that we have here integration of 1 over negative 2u du. Okay, so 1 over negative 2 ni kita boleh buat keluar. So negative 1 over 2 integration of 1 over u du. So we have negative 1 over 2. So integration 1 over u become ln modulus u, and then plus c. Okay, and then substitute back what is u. So u is cos 2 theta. So we have here negative 1 over 2 ln modulus cos 2x theta pula. So cos 2x plus c. Okay, so ni jawapan dia. Okay, so for the b, okay, so kita ada radical. Okay, so that we substitute u with the terms inside the radical. Okay, so kita gantikan u tu dengan sebutan yang ada dekat bawah square root tu. Okay, so let u equal to sin x. Tapi kat sini cos 3, cos power of 3x, cos power of 3 tu kita ganti tu nanti. Okay, so kita ambil ni dulu. So du over dx is equal to cos x. And then du over dx is equal to cos x dx. So from here we have dx is equal to du over cos x. Okay. And then for that one, so we have here integration from 0 until 2 over pi. Okay, so daripada 0 sampai 2 per pi. 2 per pi, pi per 2. Okay, so ni bukan 2 per pi ni pi per 2. So ni ganti pi per 2. Okay, so sampai pi per 2. So square root sin 2x is equal to u, and then cos 3x dx is du over cos x. So ni cos 3x, so dia power 3, yang ni cos power 1. So kita boleh potong, yang ni tinggal power 2. So
So this equal to integration 0 pi over 2 square root u cos power of 2x du. Okay, so tak habis lagi, tak mati lagi. Okay, so dia ada cos x, sepatutnya dia ada u dengan u. So apa yang kita boleh buat kat sini, cos power of 2. Okay, so kita kena guna identity. So use identity. Okay, so cos power of 2x, it is equal to 1 minus sin power of 2x. Okay, so identity tu yang cos power of 2x plus sin power of 2x is equal to 1, sama dengan 1. Okay, so cos power of 2x is equal to 1. Ni bawa sebelah, jadi tolak minus sin square x. Okay, so then sin x just now is u. So we have here 0 pi over 2 u power of 1 over 2 1 minus u power of 2 du. And then we have here 0 pi over 2. So this one we can expand. So u power of 1 over 2 minus u 2 plus 1 over 2 is 3 over 2 du. And then integrate. So integrate. So we have here u power of 1 over 2 plus 1 is over 2 over 3 over 2 minus u power of 5 over 2 over 5 over 2 from 0 until pi over 2. And then simplify. So simplify, it is equal to, so 1 divided by 3 over 2, it is equal to 2 over 3 u power of 3 over 2 minus, this one also same, so you will obtain 2 over 5 u power of 5 over 2 from 0 until pi over 2. Okay, then substitute back what is u. So saya gunakan pinjam space yang bawah ni dulu. So it is equal to 2 over 3. So u just now is sin x. So sin power of 3 over 2x minus 2 over 5 sin power of 5 over 2x. Okay, so from 0 until pi over 2. Okay, then gantikan sin pi per gantikan x dengan pi per 2. So it is equal to 2 over 3 sin power of 3 over 2 pi over 2 minus 2 over 5 sin pi over 2 power of 5 over 2 minus 2 over 3 sin 3 power of 3 over 2 0 minus 2 over 5 sin 5 over 2 0. So ni nanti kalau tekan calculator, tekan dulu sin pi per 2. Okay, dan dalam kurungan kuasa 3 per 2. So that the answer is, so dapatlah jawapan dia 2. So sin pi over 2 is 1. So 1 power of 3 over 2 minus 2 over 5 sin power of 5 over sin pula. So 1 power of 5 over 2. So yang ni minus, so sin 0 times this one 0, and then this one sin 0 is 0, 0 times this one 0. Okay, tolak kosong. So the answer is 4 over 21. Okay, so ni jawapan dia. Okay, so sebelum tu salah, saya buat jawapan ni salah ni. Atas ni pun saya ada salah ni. So u1 over power of 1 over 2 expand with u power of 2. So this one should be power of 5 over 2. 5 per 2. So 5 per 2. So sini akan jadi 7 per 2. Dan ni pun 7 per 2. So here 7 per 2. Here also 2 over 7. Gantikan 7. So sini 7 7 7
7 kuasa 7 per 2, and here 2 over 7. So that the answer here should be 8 over 21. Okay. 7, 3, 2, 1 tolak 6. Okay, so 21 tolak 6. Sekejap. Okay, betul lah, 8 per 21. Okay. Okay, so next we go C. C tu yang last lah. Okay. So last soalan. Okay. Okay, so saya delete yang ni dulu. Okay. So C we have here two different function. Satu polynomial kat depan, satu sign. Okay, so untuk yang ni, so biasanya kita akan substitute yang dekat dalam sign ni lah. So let u equal to x power of 3. So du over dx is equal to 3x power of 2. So du is equal to 3x power of 2 dx. So we have here dx is equal to du over 3x square. Okay, so that from this one, so we have here integration of 4x square sine u. So dx is du over 3x square. So this one you can cancel with this one. So therefore you will have here 4 sine u du. Okay, so integrate. Okay, so 4 you can take out. So 4 integration of sine u du. So the answer is 4 negative cos u plus c. Okay, and then substitute back what is u. So you get negative 4 cos u just now is x power of 3 plus c. Okay. Kejap. Over 3 saya dah hilang dah. Okay, so over 3 ni. Ya Allah, banyaknya salah. Okay, so per 3. So kat bawah ni per 3. So boleh buat di depan 4 over 3. So 4 over 3 and here 4 over 3. Okay. Okay, so dah siap. Okay, so that's all for our class today. So see you later. Thank you and Assalamualaikum. Okay, so saya minta maaf banyak-banyak lah. So banyak salah. Okay, so banyak salah saya buat. Okay. Okay, so kalau ada salah mana-mana lagi, so boleh PM saya di WhatsApp. Okay. So setakat itu daripada saya. Sekian, terima kasih.